So having discussed about stationary ensemble, we are now in a position to explain a very important theorem in statistical mechanics known as the Liouville's theorem. So the Liouville's theorem discusses about the movement of representative points in the phase space. As we have seen, the representative points in the phase space are distributed all over the accessible region of the phase space, and each representative point represents an accessible microstate of the system at some instant t, and the ensemble is represented by a collection of representative points in the phase space. So if we think what will happen to these representative points as time passes, we can understand that as time passes, each of these representative points will be moving through the accessible region of the phase space, tracing out a trajectory which we call as phase space trajectory, and this trajectory will give us an idea about how our original system will be behaving with the passage of time. For example, I once again invite your memory to the idea of phase space trajectory of a one-dimensional harmonic oscillator, which we have proved to be an ellipse. So we know that the way in which the representative points move in the phase space can give a lot many information regarding the time evolution of the system. So we are interested in studying the movement of representative points or the flow of representative points in the phase space. And in order to do that, we depend upon the quantity known as the density function, which we have defined as a function of q, p and t. So let's see how the Liouville's theorem is defined. So I have given here on the screen two equivalent statements of the Liouville's theorem. So let us go one by one, and thereafter we will try to prove that theorem mathematically. See, the first statement can be put up in this way. The local density, there are certain words that you have to be very careful about. You have to think of why such words are being used. The local density of representative points as viewed by an observer moving with a representative point remains constant in time. The local density of representative points remains constant in time. You can even avoid this one, but this makes it very clear. See, the local density of representative points as viewed by an observer moving with a representative point remains constant in time. So what's the meaning of that? The meaning is that, see, local density means the density that is observed by an observer at a particular point. Suppose that, okay, see, at this particular point, see, in the space, there is an observer located. So I'm just showing this coordinate as observer. See, and this observer is observing some value of rho here, right? And now with the passage of time, let each of this representative point flow. Each of this representative point will be just, you know, that these all representative points will be just moving. And let me say that at a later time, see, the representative point has reached here. The representative point has reached here. So the meaning is that if the observer is also moving along with the representative point, means the location of the observer is also changed, okay, at a later time, then for this particular observer, the density of representative points at this region will be constant. Means the density of representative points as observed by an observer who is moving along with the representative point will be remaining constant. So the meaning, that is why we have used the word the local density. What is meaning local density? Local density because
the density that is observed in the locality of the observer. Okay, or I'll be putting it in the other statement. Thereafter we'll come to some more physical interpretation of that. Or it can be otherwise stated as a swarm of, I told you swarm means collection of, okay, a swarm of representative points moves in the phase space. A swarm of representative points moves in the phase space, essentially means okay, very much like in the same manner, okay, essentially in the same manner as, you can avoid this in, as an incompressible fluid moves in physical space. So there is a terminology that we are using, incompressible fluid. Okay, so why we have used this particular form of this statement, incompressible fluid? I hope that you remember, you learned about such a very similar theorem in mechanics, fluid mechanics. Theorem, yeah, which is that theorem? It is nothing but the Bernoulli's theorem. And you know, the Bernoulli's theorem explains something. It's very similar to the flow of what you can see representative points. Both the Liouville's theorem and the Bernoulli's theorem are having a lot of similarities. Even though Bernoulli's theorem is talking about the flow of a fluid, the Liouville's theorem is talking about something more abstract, the flow of representative points in a virtual space. That's all. But they have more or less the same thing. Both are talking about how the flow occurs and what about the density of the flow at different regions. And you know that an incompressible fluid means that the density of the particle, you cannot compress it, right? Okay, so we believe that was one of the basic assumptions while we made up what is known as the Bernoulli's theorem. So here the second statement of the Liouville's theorem is comparing the flow of representative points in the phase space to that of the flow of the fluid particles in the case of an incompressible fluid, right? So they say that, and you know that an incompressible fluid means what? See, the fluid particles, see at different different localities, if you flow along with the water, flow along with the fluid, then you can see that they will never get compressed. Okay, that is the meaning of incompressible fluid. And only in the case of incompressible fluid, we just talk about what is known as what? The Bernoulli's theorem. So we can say that the second statement has come out of the similarity of the flow of representative points with that of the flow of an incompressible fluid. So it means that the local density of representative points as viewed by an observer, that is something very important. The local density, it's not the density of representative points, it's the local density of representative points as viewed by an observer moving with the representative point remains constant in time. Okay, so I will just give an analogy which will make you clear about what is meant by the word local density. See, for example, I think you might have observed birds flying in groups. See, സന്ധ്യയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പക്ഷികൾ കൂട്ടമായിട്ട് പറന്ന് അവയുടെ കൂടണയാൻ വേണ്ടി പറക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടം എന്ന് കരുതുക. ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഒബ്സർവിങ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവർ. So I'm observing this flock. This flock of you can see that birds. ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. Maybe they are moving in a particular direction. ഇതിനകത്ത് ധാരാളം, say that there are some 50 birds inside this particular group. Okay, now ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ. ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ they will maintain a particular shape until you would have observed. It is quite interesting to observe. ഓക്കെ, ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടം മൊത്തമായിട്ട് മറ്റൊരു റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് കാണ്ട് സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ ഈ ഒബ്സർവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ബേർഡ്സിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, let me say that എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബേർഡ്സിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ρ1 ആണെന്ന് കരുതുക. ഇനി ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അറ്റ് അനദർ പോയിന്റ് XYZ
Okay, the density of birds was at that time it was equal to 0. ഓക്കെ, ലേറ്റർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷികൾ ബിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എയിൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി 0 ആയി മാറുകയും ബിയിലെ ഡെൻസിറ്റി നോൺ 0 ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാറി, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തെ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ അല്ല വിളിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് റിയൽ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ്. എന്നാൽ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ലൈവ്ലീസ് തിയറത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലോക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവർ എവിടെയായിരിക്കണം? ഒബ്സർവർ ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പക്ഷി തന്നെയാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദ ഒബ്സർവർ ബി അനദർ ബേർഡ്, എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സി അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇതാണ് ഒബ്സർവർ. നൗ സി ഐ ഹാവ് പുട്ട് അപ്പ് എ ബേർഡ്. ഓക്കെ, സി ദ ക്യാപ്റ്റൻ, right, the leader of that flock of birds, right? അപ്പോൾ ആ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ഒബ്സർവർ എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നോക്കുക, ആ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിന് ചുറ്റും സീ ദാറ്റ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, ശരിക്കും ആ കൂട്ടം മുഴുവനായിട്ട് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്സർവർ ഇവിടെയാണ് ആ ടൈം T1. ആൻഡ് ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പക്ഷിക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷി തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് പക്ഷികളുടെ എന്താണ് എണ്ണത്തിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. So I think I understand that this is now I am using an analogy never only to give you a concept of the word local density. So that is why it is given here, the local density of representative points as viewed by, I hope that it makes it more clear, as viewed by an observer moving with a representative point or moving with the representative points, it remains constant in time. Appo that is the meaning of Liouville's theorem. And see, mathematically speaking, the Liouville's theorem can be put up very easily. Mathematically, the entire statement, whether the first statement or the second statement above, can be written simply as d rho by dt equal to 0. So just this particular equation is nothing but what? The Liouville's theorem, where rho is nothing but rho of QPT, the density function of the system. So this is exactly the mathematical way of defining Liouville's theorem. Now let's see how to prove the Liouville's theorem, and so that we can understand its physical significance. Why do we study Liouville's theorem? Because it has got some physical significance. It will justify some of our assumptions. Okay, so let's go to the proof. So in order to prove the Liouville's theorem, let me make up a diagram here. So a diagram has been given here. So this is a diagram in the phase space. Remember, this is a diagram in the phase space. So what is the meaning? For example, so I'm just showing a small version of this one. So let this be our 6n-dimensional phase space. So these are the Q, 3n Qs are represented here, and 3n Ps are represented here. So we are considering a certain region of the phase space like this, right? And that region has been shown as big enough here. Now see, let there be some representative points here, right? As I told you, the representative points in this region, there will be some representative points. These are the accessible region of the phase space. And see, as time moves, we are focusing on a particular region. So as time moves, you know that these representative points will begin to move. These representative points will begin to move in any manner, like, right? So what I'm doing is that we are considering a particular region of the phase space whose volume is omega. The volume of the particular region of the phase space is taken to be omega, right? And what will be this omega? How do you get this omega? And this omega will be obtained by integrating d omega. And you remember that d omega we have been taking as an elemental volume of the phase space, and which is equal to, again, integral d omega can be splitted up into what? Spatial volume and what? The momentum space volume. So that is d omega is d raised to 3n q spatial volume and d raised to 3n p. So this is nothing but omega. On integrating d omega, you get omega, say the accessible region of the phase space. And this is a volume, 6n-dimensional volume, remember? And this 6n-dimensional volume is bounded by a surface. This 6n-dimensional volume is bounded by a surface. You know, every volume will be bounded by a surface. Okay, a sphere is bounded by the spherical surface. So let sigma be the
let sigma be the surface area. So here we are using two symbols here. Let me introduce symbols in the beginning. Let sigma be the surface area that surrounds the volume omega, right? Now what we do, usually we do in our flow theorems, like we are considering a small region, a small elemental area of the phase space. Small elemental area of the phase space. Say this is a small elemental area, so I am shading it red now. You can see small, and whose value is d omega. So what is d omega? D omega is a small elemental area, small elemental area of the phase space, right? Now see through this phase space, through this particular phase space, see there will be a number of phase space trajectory like this. Okay, so phase space trajectory. So this is showing the phase space trajectory. Just you remember our Bernoulli's theorem where we were using the streamlined flow, all those things, you know that. Okay, so we are showing the representative points trajectory which is passing through the region of the phase space, right? Now how these representative points will move in the phase space is decided by, or the flow of representative points through the phase space is decided by the velocity vector. The velocity vector defines, in any flow, the velocity vector defines what? The rate of change of the flow and also the direction of flow, right? So in the case of phase space, the velocity vector is I can say that it's a 6n-dimensional vector. It's a 6n-dimensional vector, right? So what will be the coordinates of the velocity vector? The coordinates of the velocity vector will be the coordinates of the phase space. What is that? That is qi dot and pi dot. Qi dot and pi dot. So usually you know that the velocity vector in a three-dimensional space v is equal to vxi plus vyj. This is the way in which we usually write vzk. So which can be written as something like x dot i plus what? Y dot j plus z dot k. നമ്മൾ സാധാരണ three-dimensional phase space, three-dimensional physical space like volume ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. So can't you say that this v is a function of എന്താണ്? V is a function of എന്താണ്? V of എന്തൊക്കെയാണ്? x dot y dot z dot. അതാണ് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ്. എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഫേസ് സ്പേസിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ എന്ന് വരുന്നു, ക്യൂ ഐസ് വരും. വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? പീസ് ആണ് വരിക, മൊമെന്റം ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കാം, ഒരു ഫേസ് സ്പേസിൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ടിന് പകരം ക്യൂ ഐ ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക. വൈ ആക്സിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് മൊമെന്റം ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബി പി ഐ ഡോട്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ flow of representative points in the phase space is governed by, or it is controlled by the velocity vector. ഇനി ഇവിടെ ഈ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിലെ ക്യു ഐ ഡോട്ടും പി ഐ ഡോട്ടും എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി, എങ്ങനെ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഹൗ ദിസ് ക്യു ഐ ഡോട്ട് ആൻഡ് പി ഐ ഡോട്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം varies with the time, that is given by the two wonderful equations which we have learned in classical mechanics. That is qi dot is equal to dou h by dou pi, and pi dot is equal to minus dou h by dou pi. What are this set of these symmetric equations called? Yeah, of course, they are known as the Hamilton's equations of motion. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, the phase space was devised to be used in the Hamiltonian mechanics, and the flow of coordinates, or the rate of change of the coordinate and momentum in the phase space is governed by what? The so-called Hamilton's equation of motion. അപ്പോൾ ഈ Hamilton's equation of motion അനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റും മൂവ് ചെയ്യുക. ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ മോഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ, ഓർ എവറി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഫേസ് സ്പേസ് ഒബേയിങ് ദ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ velocity vector is a 6n-dimensional velocity vector, remember that, and that is governed by, that is controlled by the Hamilton's equation of motion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു വോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് വൺസ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, സി, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് സി ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഒരു ട്രാജക്ടറി ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക, ഇങ്ങനെ ട്രാജക്ടറി.
ഈ ട്രാജക്ടറി ഈ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ മോഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ട്രാജക്ടറി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ട്രാജക്ടറിയിലെ നോക്കുക, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണോ വി എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ വി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വി റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? ദ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് in the phase space, which is passing through a very small elemental area d sigma. And I have also defined a small unit vector. Yeah, okay. Let me say a unit vector. I need not say small. Yeah, a unit vector n. So this is both are vectors, so that is why it is printed in bold. So n cap be the unit vector which is normal to the area. ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. നമ്മൾ ഗോസസ് തിയറം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സെയിം ഐഡിയ ഓർക്കുന്നതാണ്. യു നോ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ആസ് വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിസിറ്റി. മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ഏരിയകളെയൊക്കെ ഒരു വെക്ടറായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇനി ഏരിയയുടെ വെക്ടർ നേച്ചർ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു വെക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏരിയ വെക്ടർ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഏരിയ വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏരിയ വെക്ടർ ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടറായിട്ടാണ് വരിക. പക്ഷെ ആ ഡി സിഗ്മയുടെ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ വെക്ടറിനെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ എൻ ക്യാപ്പ് വിൽ ബി നോർമൽ ടു ദ ഗിവൺ ഏരിയ, whereas velocity vector can be making any angle. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. സാധാരണ ഗോസസ് തിയറത്തിൽ ഒരേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡി സിഗ്മ. ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും. എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു നമ്മൾ ഡി എസ് ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്ലോ